Karibu tena katika kipindi kingine, ikiwa ni mwendelezo wetu wa vipindi vyetu katika Chemistry Practical. Nikukaribishe ewe mwanafunzi, ewe mwalimu, uweze kujifunza kwa mara nyingine tena kupitia chaneli hii ya Skills Learning Network. Lakini pia kama wewe ni mgeni, ni kuombe uweze kujiunga nasi kwa kubonyeza alama ya subscribe na uweze kuruhusu alama ya notification, uweze kupata taarifa pale ambapo tunaweka video mpya ili uweze kujifunza zaidi. Lakini pia usiache kutuandikia maoni mazuri ukimaliza kujifunza. Ni faraja kwetu baada ya kuona comment nzuri kuhusu somo ambalo umejifunza. Kwa hiyo leo tunaendelea na lesson ya 4 baada ya kukamilisha lesson 3. Ya kwanza, ya pili, ya tatu, na leo ni ya 4 na ni double indicator titration ya mwisho katika mwendelezo wa vipindi vyetu. Nilikwambia zipo 4 na usisite kuzifuatilia zile ambazo zimekupita. Na leo katika double indicator titration tuko katika mixed solution, hydrochloric acid mixed with acetic acid or ethanoic acid and react with sodium hydroxide. Karibu sana. Mimi ni mwalimu wako Mr. Maguru. Tuzidi kuwa pamoja hapa tuweze kujifunza. Malengo mahususi ambayo tuko nayo, lengo la kwanza ni how to use indicator. Ni indicator gani ambazo unapaswa kuianza? Tunaanza indicator gani na kwa sababu gani? Na objective ya pili, how to record a table of reduce or purity readings of double indicator. Then how the reaction takes place, hiyo unapaswa kuifahamu. And how to calculate the volume of sodium hydroxide for acid dissociation. Tunafahamu tuna mixture acid 2. What's the volume of sodium hydroxide ambayo itareact katika mixture moja na mixture nyingine. You have to understand this. Another objective, how to solve the concentration for acid solution. Sodium hydrochloric acid and acetic acid. Kwa hiyo usiondoke, tuzidi kuwa pamoja mwanzo hadi mwisho uweze kuelewa vipengele vyote hivi kwa umakini sana, na siku ukakutana na swali au nataka kufundisha ili uweze kuwa na ujuzi sahihi. Twende moja kwa moja katika how to use indicator. Indicator ya kwanza katika mixture solution. Nikupe important thing kwamba mixture solution inakuwa in conical flask, haikai katika burette. Hiyo unapaswa kuifahamu. Kwa hiyo tukitumia katika conical flask, kwa maana kunakuwa na content moja ina react, inabaki content nyingine kuweza kuwa supported na indicator nyingine ili reaction iweze kuwa complete. Tukianza methyl orange, the color change itatoka wapi? Tunafahamu tunaweka katika acid. In acid, methyl orange is red, and then after red, the reaction, the color change at the end point will be orange. Then after orange, that is ending point for reaction. Then after we add the phenolphthalein indicator. After adding phenolphthalein indicator, then we titrate against the sodium hydroxide. Then the reaction will change from orange to yellow. Then yellow color
will change again to pink. That is our series from red to orange, orange to yellow, and then yellow to pink, na hiyo ndio inakuwa the ending color for the second titration. Kwa unaona ni tofauti na double indicator nyingine ambazo zimepita. Kwa nini tunaanza methyl orange? Kwa sababu phenolphthalein indicator haiwezi kumsapoti wiki, inamsapoti wiki acid, lakini pia inamsapoti strong acid na strong base. Kwa hiyo tukianza POP hapa, reaction yote itakuwa dissociation or dissociated, yote itakuwa complete dissociated. So we start with methyl orange which does not support weak acid. Kwa hiyo itakuwa ni kati ya strong acid na strong base, tutatumia methyl orange, na weak acid against strong base tutatumia phenolphthalein indicator. That's the reasons for choice of indicator. How to record a table of results? How to record a table of results? Kama kawaida ni kwamba initial readings inakuwa ni moja, final readings for methyl orange for first titration, and the final reading for the second titration, and then we have volume used. Kama unavyotazama hapo, nadhani kama ulikuwa unafuatilia masomo yetu yote ya kwanza, ya pili, ya tatu, hili haupaswi kujiuliza maswali mengi, utakuwa umeshaelewa vizuri. Kama hujapata somo hilo kutokea la kwanza mpaka la tatu, nenda katika channel hii uweze kusearch double indicator titration, itakuja lesson ya kwanza mpaka ya tatu. Ukielewa hayo, basi na hii ya 4 itakuwa sio ngumu sana. Equation takes place, the reaction, chemical reaction. The first titration will be strong acid against strong base, na hiyo ndio reaction ya kwanza. The second reaction, acetic acid react with sodium hydroxide, we get sodium acetate against and we get water. That is our reaction. There is no complication. How to calculate the volume of sodium hydroxide for acid dissociation? This titration, this double indicator of acid mixture, there is no any subtraction, any multiplication of the volume. The way you get the volume during titration, and you are going to use as you have got that volume. Kama umepata 20 katika table, utaitumia kama ilivyo katika kutafuta concentration. Kwa hiyo tukija katika matumizi ya base, sodium hydroxide iliyotumika katika reaction ya kwanza katika kudissociate hydrochloric acid ni 3, na katika kudissociate acetic acid ni 7. That is over. That is you are going to use on how you can calculate the concentration. Kwa hiyo hakuna haja ya kutoa, hakuna haja ya kuzidisha kama indicator zilizopita, kama unavyozipata katika table of results. Kwa hiyo volume of base you are going to use to calculate the concentration of acetic acid ni 7, na the volume of base you are going to use to calculate the concentration of hydrochloric acid ni 3 kama unavyoiona katika table. Au baada ya kutafuta average utaweza kupata total volume, na hiyo utaenda kuitumia kusolve concentration. Cha muhimu hapa katika maswali ambayo unaulizwa, the first reaction
was the reaction between strong acid and strong base and methyl orange. And the second reaction was the acetic acid, which is weak acid against the strong base, and POP. It means methyl orange support strong acid and strong base. POP support weak acid and strong base. Hayo ni maswali ambayo unapaswa kuyafahamu. The way you calculate, you have to consider between the methyl orange POP with their compounds evolved or reactant evolved. Nadhani hapo utakuwa umemaliza double indicator ya 4 na utakuwa umekuwa bora katika maswali yetu yote ya double indicator zikiwa ni 4. Bila shaka sina la ziada katika somo la leo. Nikushukuru sana uwe ni mwenye kuelewa vyema katika vipindi vyetu. Usisahau kusubscribe, usisahau kucomment maoni mazuri, lakini pia usisahau kuuliza swali. Kuna namba yangu hapo inapita, utanipigia, utataka maswali, nitakutumia. Ukitaka kuuliza kupitia simu yako ya mkononi, unaweza ukapiga moja kwa moja ukauliza swali lolote ambalo unahisi ni muhimu. Shukrani sana. Tuzidi kuwa pamoja katika wakati mwingine na katika kipindi kingine. Bye bye.